Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale del Pipistrello d'Arezzo per questo nuovo gameplay di Banishers Ghosts of New Eden, in attesa di aspettare la nuova serie TV che, come ho già detto, arriverà venerdì, questo venerdì, perché questo venerdì inizieremo la nuova serie di Rise of the Ronin. Quindi mi raccomando ragazzi, continuate a seguirci numerosi, ma adesso continuiamo ad esplorare i campi Erpicati. What now? I can't help you from here. Cazzo è quello I'll lì? deal with it quickly. Livello 14, che cazzo è? Ma che cazzo è sto qui, cazzarola? I can't help you. Think you could take on a Bastardi. ghost? Yeah, basta. Che cazzo era quello lì a livello 14? Sorry, not this time. No. I can't, Rory. Come mai? No, ma col fucile lo si butta giù. Come cazzo faccio? Qua non c'è altro in cui posso passare, no, non ci posso passare perché è chiuso. Oh porca puttana. Ci sarà un modo per passare. Sorry, not this time. Non lo posso rompere questo qui, come cazzo faccio? Non lo posso rompere. Di qua ci posso andare? Sì, di qua non ci posso andare. Però vedi, se salto di qua... Take care. The place is warded. protetto, perché è protetto dagli scacci fantasmi quello lì. Quindi ecco perché non mi ci fa andare. Allora, devo capire. Qua c'è un'altra via. Qua che c'è? Qua c'è un'altra strada. Ah, questa è la via che va dietro, vedi? Wards. I'm going to need a hand here. Qua che c'è? Dove sono sti sigilli? I don't think so. No.
Io non posso, senza antiano non lo posso rompere quella grata lì. È un casino, è un casino. Vedi Giacomo. Ok. Qua c'è della roba, qua c'è il forziere. There's a lock. È chiuso. I'm gonna need a key. Eccolo. Thank you. Anytime. Ora posso rompere lì, perché ora posso usare Antea. Off we go then. Vedi, ora posso andare su col carro però. Esatto, ora posso andare su col carro. Vedi, adesso posso mettere il carro qui e salire su. Esatto. Qui è crollato, qua che roba c'è? Tutta sta fatica per pigliare sta roba e basta. Ah no, c'è anche un passaggio di qua. Ah, vedi, si sale di qui, vedi. Da qui e poi mi... Ah no, aspetta. Devo muoverlo e spostarlo di qua. Esatto, perché c'è un passaggio qui. Prima, vai, sali sopra. Esatto, vedi, c'è un passaggio qua. Teschi. L'ultima lettera dell'agricoltore. Ah, quello che è morto. Povero agricoltore. Ok, quindi lui è morto praticamente, sì. Ok, qua c'è... Ah, qui è chiuso già, è vero. Aspetta, ma io posso ripassare di là, io posso passare di qui. Vedo che lì è chiuso, ma io posso ripassare di qua ora. Allora, lì di dietro si fa di dietro, quindi devo proseguire qua. E qua c'è due vie però, e dice, ah no, lì si... No, io non posso andarci, quindi devo andare qua per forza. Anche perché di qua che era, sì, era quel pezzo di là. Sì, era quel pezzo di là. Terreni agricoli scoperti. Ok. Qua è chiuso. Ok. What in the... There's a ship here. Una nave. Incredible. Una nave. Beautiful too. Wow. Eh sì, è una nave spaccata. Che spettacolo. Che figata. Ci sono anche degli spiriti, infatti. Chissà se ci si può arrivare a quella nave. Beware. Aia, ci sono degli Wards. scacciafantasmi qua. Eh sì. Con lo scacciafantasmi io non posso usare Antea. Già, devo stare attento. Ecco, ti pareva. Ah, ecco, a livello 12. Chi cazzo è sto qui? They never learn, do they? Via, 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 via. Not with that ward nearby. Bastardi. Someone's Via, giving me via, a via, via, challenge. via, via, via. C'era un altro sigillo. C'è un altro sigillo. Ah, è lì quell'altro sigillo. Lo devo rompere. Call on me. Via. Bastardi, figli di puttana. Boom. Down, boy. Un altro. Aspetti. Cazzalola. Spettri di merda. Allora io sono venuto da lì, giusto? Ok. No, perché
che non mi vorrei perdere. Allora, potrei continuare anche di qua. Eh sì, posso continuare di qua o andare di là. Andare in questa zona di qua, però non so da che parte. L'obiettivo dov'è? Ma ce l'ho la mappa. Fammi vedere la mappa un attimo. Esplorare campi applicati. Punto di interesse di là, quindi boh, proviamo ad andare di qua, magari ci ritorno. Proviamo a ritornarci dopo. Wards, think you can fend for yourself? Altri sigilli. Madonna, questi sigilli mi ha rotto il cazzo. Ma non ci posso andare perché c'è il sigillo qui. Wards, I'm going to need a hand here. Ci sono dei sigilli. Dove sono questi sigilli che non li vedo? Come fanno a esserci dei sigilli per qua? Non è possibile. Pure l'avevo tolti questi qui. C'è qualche sigillo per qui perché se no non è possibile. Dobbiamo continuare. C'è un sacco da esplorare qua. C'è troppa roba da esplorare. Ma qua torno indietro. Poi vado di qua, ma mi sa che vado verso la nave? Vado verso la nave qua, allora aspetta un attimo. Fammi vedere che c'è queste altre zone. Qua che c'è? Qua che parte? Qua che roba c'è? Allora. No, qua si prosegue per di qua. Non lo so. Proviamo a esplorare la nave per ora, dai. C'è un sacco c'è troppa roba da esplorare, come fai? E qua si va verso la nave. These body parts scream manifest my spectre. Manifestazione. Present yourself! Great! More fun. Pescatore di racconto, chi cazzo è sto qui? Eyes peeled. Throwing Via, it. via, 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 via. Come on, Red. Heads up. Ma come qui è invisibile? Porca troia. Dove cazzo è che è invisibile? Dove cazzo sei, bastardo? Trouble's about. Yeah, bastard! It's on you. I'm right here, you know. Brutti bastardi, cazzo.
A fishing boat, eh? Because that's more plausible than a galleon. Aereo del marinaio. Adventure. Sounds fun. You're such a little boy sometimes. Che roba è? What a sight to behold. Wasn't I always? Kind of past these weeds. Qui c'è il ponte, va bene. Non posso andare avanti oltre qui. Però mi dice che non posso andare avanti infatti da qui. Va bene, non importa, non importa. E poi mi dice che la missione qua, vedi, 71-70. Quindi devo proseguire da quell'altra parte di là. Se mi dice che è di qua, quindi devo andare per di qua. Da che parte devo andarci? Di sopra mi dice però. Di sopra, 61, 60. Da che parte? Ah, di qua allora. Di qua. Sì, devo ritornare di là allora. Non ho esplorato tutte le zone che dovevo esplorare. Fammi vedere un attimo la mappa. Fammi vedere un secondo la mappa. Vedi, quella zona là non l'ho esplorata infatti. Che è quella zona qua. Che era quella zona, dov'era? Questa zona qua. Qui. Wards. No, You're on c'era your il own. sigillo, no? Non era lì. Che cazzo era? Cazzo era quell'altra zona che mi interessa? Di qua era forse? No, me ne accorgo. No, io ci posso andare. Ah no, indietro non c'era andato. Quella parte di là, ecco, in quella zona di là. Beware. Wards. Qui sono gli acchiappafantasmi. Che cazzo sono sti cazzo di sigilli di merda? Che non li vedo qua. Qui ci deve essere un sigillo, però non riesco a capire dove. Ma fammi esplorare sta zona qua, perché io di qua non ci sono andato. Di qua io non ci sono andato. Qua torno di qua. Qua. Per qua non sono andato. Ghost wards. I cannot manifest. No, questi scacciafantasmi del cazzo. Sono questi scacciafantasmi di merda. Come mai c'è sempre sti scacciafantasmi qui? Porca troia. I feel a draft. From the invisible. Vieni là. I'm with you once more. Aspetta, carica. Carica che non si sa mai. E mi fido mica io poi. Easy as pie. Ah, but you can't cook. Qua c'è qualcosa. Ecco qui. I'm ready when you are. Che cos'è? Rituale. Malevolenza spettrale. Che sarebbe? Che rituale devo fare? Ah, forse è un passaggio. È un passaggio. Perché lo devo fare però? Però aspetta, e lui qui mi dice di esplorare i campi erpicati. Aspetta un attimo, io non è che mi fido tanto. Esplora campi, qui c'è.
Qui c'è la breccia del vuoto, però boh, proviamo a fare la breccia, però non lo so. Esegui. È sicuramente una breccia, perché dai simboli. Però non ho capito perché la breccia, perché la breccia. E si parte. Sì, lo so, lo so. Eccoci. Let's vai, get va. back up. Get lost, won't you? Siete un po' tantini, bastardi. Dove cazzo sei? No, è lì, figli di puttana. Vieni giù. Quindi lassù, bastardo. Figlio di una maiala. Il problema è che non so dove andare. Quello è il casino. Non so da che parte andare qui. Merda. Da che parte vado? Non lo so anch'io. Di qua forse, non lo so. Cazzo te lo vai nella lava? Che cazzo? Did we miss a few? Watch out! E che cazzo è questo? Porca troia! Look to me. Ask for help if you need it. Hogging all the fun. Oh, culo, bastardi. Ce n'è un altro, dov'è? Oh, culo. Have a bit of this. Oh, culo. Allora, dove devo andare? Da che parte? No, non devo andare qui. Infatti devo andare di qua. Ma qua non c'è niente. Da che parte? Puttana Eva. Di qua. Segui la luce, segui la luce.
Perché mi sono ritrovato qui? No, qui c'è qualcosa che non quadra. Merda, ho sbagliato via? E perché mi ritrovo qui allora? Cazzo, ho sbagliato strada. Porca puttana. E ora come si fa? Ma ho capito, io qua ci sono andato. Ci sono altre strade allora perché qua c'è altra spiegazione. No. No, qua ci posso andare. Donna, ho sbagliato strada, porca puttana. E ora? Qua mi manda qua però. Dov'è? Che mi fa vedere? Perché mi appare lo specchio? Ah, vedi, c'era il salto qua. Cazzarola, vedi? C'è il salto qui. Dove? Aspetta. Le 1. Vai con il salto. C'era il salto, vedi? C'era il salto da fare. Qua c'è un altro salto. Le 1. Si salta. Ah, qua ci sono due diversi salti. Ce n'è uno qua e uno di qua. Però mi dà solo questo. There is a path once I clear the way. Dopo che avrò liberato la strada, quindi aspetta, bisogna andare di qua prima. Andare di qua, esatto, liberare questo. Aspetta, voglio liberare quello. E 1, vai! Esatto. Knowing not to make you angry. Adesso? Ah, ecco, devo fare il salto. Devo fare il salto giusto, sì, perché ora... sì, devo fare il salto per forza. Tornare qua. Madonna buona questi salti. Sto impazzendo. Ora forse potrei passare. Vediamo un po' se mi fa passare ora. No, niente da fare. Eccolo, vai. Salta, salta. Però non mi posso avvicinare. Come mi avvicino? No, perché mi manda di qua? No, io devo andare lì. Eccolo. Vai, salta. Donna buona che salto, è impressionante. Sopra. Che pareva. I have another in sight. Bastardi, andatevene. Dove sei? Ce n'è dell'altri? Figli di puttana, to, bastardo. Ancora, bastardi, ma quante ce n'è? Think you could take on a ghost? Pay attention. Oh, che cazzo succede? Bastardo. Ask for help if you need it. Fanculo. It's on you. Figli di puttana. Dov'è quell'altro? Ah, ce n'è un altro lì, vedi. Away with you! Sparisci, figli di puttana. Di qua, devo andare di qua. Ok. Bastardi, sti cazzo di passaggi di merda.
Stavolta ho trovato nemici tosti in questi passaggi del cazzo. Adesso che c'è, scusa, perché non mi manda qua su? Ma tanto qua su non c'è niente. Cioè, non ci posso andare. Quindi devo proseguire qua per forza. Quindi qua su. Mio, la corruzione dove è là? No, mestizia! Cazzo è questo qui? Attenzione, attenzione, attenzione! Attenzione ragazzi, attenzione! Look out! Careful, it's just getting stronger. E chi cazzo siete, bastardi? Bastardi! E che cazzo? Vedi, devo distruggere questi qui io. It's on you. Hogging all the fun. Evitalo cazzo però. Corri, corri, corri! Devo distruggere questi qui, vedi, sono i ricettacoli. È la fonte del potere di lui. E questo è la colonna. Devo distruggere questo io. Ready and waiting. Fanculo. That was the last of them. Basta. Breccia del vuoto infinito, annientamento, potenza aumentata, perfetto. Esempio rituale. Piace del vuoto. Cazzarola! Stato infinito sto cazzo di rituale del nemico. Praticamente ho liberato il passaggio, ma è tosto, madonna. Ho dato certi nemici al 18, al 20. Puttana. Dovrei ritornare di là, penso. Ah no, sono da un'altra parte del bosco. Vedi? Che c'è qui? Forse. Ho sbucato da qui, vedi? Ho sbucato qui. Da che parte devo andare? Allora, come dice di là? Qui ci sono varie zone. Scusa, la mappa dove mi manda? Scusami. Perché mi ha mandato qua la mappa? C'ho capito un cazzo. Dov'è lo zoom? Perché sono tornato qua? Infatti l'indicatore dice che devo... vedi, devo esplorare i campi che sono di qua. Infatti non ho capito perché
Sono tornato qui. Perché sono tornato qua? Sono proprio un cretino allora. It's about to shoot. Fanculo, aspetti di merda. Hogging all the fun. Perché mi ha mandato di qua? Io questa cosa non riesco a capire. Sono ritornato di qua. Perché sono ritornato di qua? Accidenta me. I love doing that. Perché sono ripartito di qua? Perché? Perché sono tornato di qua? Accidenti, me sono il cretino. No. E poi ci sono tutti gli spettri. Il problema è quello. Il casino è quello. Tutti gli spettri che avevo sconfitto prima ci sono. Io riuscirò a ritornare. No, fammi andare dentro, fanculo. Help! Oh! Vai a farti fottere. Devo tornare all'accampamento per fare il viaggio rapido, se no da lì non ci posso tornare. Maledetti, voi maledetti, cazzo. Non ho capito perché mi ho fatto ripartire da lì. Oh, qui. Devo andare qui. Allora. A parte l'inventario che c'ho. Cosa c'ho? Cosa c'ho migliorabile? La spilla. La spilla miglioriamola. Allora io poi da qui posso fare il viaggio rapido. Però dove lo faccio il viaggio rapido? Catroia? E qua, l'unica. Io devo andare qua ai campi Erpicati, quindi l'unica è ripartire da qui. Dalla grotta piccola, da qua. Che deve andare qua. Viaggia, sì. The new Smiths, Thickskin and Kate, have always been as fire and ice, but with Red and Antea gone, little remained to keep the sisters together. A chasm of grief and rage yawned between them, their bridges burned, and the camp stared into the abyss. Quindi anche l'accampamento che avevamo esplorato è crollato. Allora, io devo andare di qua. Infatti devo andare di qua, io c'ho in 70, l'indicatore indica qui. Però vedi, il casino, il problema è l'indicatore. Che indica di qua? Dov'è l'indicatore? Lì là ci posso tornare. I campi sono di qua. Quindi devo andare per di qua, no? C'è storia. Perché l'indicatore indica di qua. Quindi io devo continuare a esplorare per di qua. Ok,
Cos'è che non ho esplorato qua? Scusa, fammi capire. La nave ci sono andato eppure. Mappa. Vedi, dice qua. Esplora i campi. Esplora i campi Erpicati. Madonna buona. Oh, comunque ho viaggiato un sacco, Vedi, ne vedete qua. Ma non ci posso viaggiare perché chiaramente mi fa esplorare sta roba qui. Elite, luogo completato, sì. Io ho capito che sono qui, ma... Per me è qualcosa che ha a che fare con la nave, perché se no non esiste. Sì, vabbè, lì c'è il passaggio. Il passaggio l'ho fatto. Passaggio l'ho fatto. Va bene. E qua io non ci devo andare perché ci sono già stato, giusto? Vedi la mappa, madonna. Fate chiuso lì. Lì c'è il passaggio. Ok, quindi niente. Qua c'è il passaggio che l'ho fatto. Quindi la parte della nave di qua per forza, perché di qua che c'è? Ah, di qua non sono stato, vedi, di qua. Questa parte di qua dove c'è il tronco. Che sarebbe, vedi, questa zona di qua. Però i campi, lui mi dice che c'è qualcosa di qua. Però perché mi indica la nave? Perché mi indica nei dintorni della nave? Vuol dire che c'è qualcosa che io non ho esplorato. Non è possibile. Vedi, dice 39, vedi? Vedi? Dice che io sbaglio. Donna buona, perché l'indicatore mi indica di qua? Questa cosa che non riesco a capire. Vedi, l'indicatore mi indica qui e invece dice che sbaglio. Proviamo a ritornare di là allora magari. Forse magari mi sbaglio io. Allora devo andare di qua. Proviamo ad andare di qua. Questa zona di qua. Io di qua non l'ho esplorato, questa zona qua. Almeno questa zona qua non l'ho esplorata. Whatever grip it is the nightmare has here, you'd never know by looking. Come va? Che là che c'è una città, che è? Che era? Devo andare di qua allora, 16:40, sì. Oh, vedi, l'indicatore era giusto, dovevo andare di qua allora. The bridge is up. Il ponte è sollevato però. To keep folk in or to keep something out? Il ponte è sollevato, però io chiaramente non lo posso attraversare, infatti lui mi manda di qua. Ok, ci sarà I feel a draft. From the invisible. Carico corrente. C'è niente. Non vedo niente qua, ragazzi. Rompete i coglioni. Perché mi manda qui lungo il fiume però? Qua c'è la ruota, scusami. Perché mi manda qua? Qua c'è qualcosa che non riesco a vedere io. No, qua c'è qualcosa che non quadra. Ah, qui vedi. Però qua non c'è altro qua. Non posso proseguire qua. Qua dove vado, scusami? Perché mi manda avanti? No, qua torno indietro. Something's nearby. Where is it? Qua torno qua. Sì, qua torno qua. Qua torno, mi fa tornare qua. Infatti a me mi manda di qua però. Infatti l'indicatore mi manda di qua. Qui che c'è? Provo a raccogliere. Però io non posso andare avanti, come faccio? Sarà una situazione così. Come faccio?
Non c'è tipo fucile carico, ok. Ecco, vedi? Vedi, mi immaginavo che c'era qualcosa tipo da sparare al ponte. Eccolo! No, mi manca quell'altro pezzo. Allora, ricarichiamo il fucile. Bene. Ora devo andare di là e sparare a quell'altro pezzetto. Ora ho capito. Maledetti voi, ah, vedi, è di là però, aspetta, devo andare di qua, perché da qui non lo chiappo da qui. Dov'è? Dov'è l'indicatore? Da qui forse c'è l'arrivo, sì, è da lì. Vai! Sì, va, bravo. Perfetto. E il ponte fu calato. Ci siamo. Vai al borgo dei Campi Erpicati. Infatti Dunedin dice che di qua, infatti. Borgo Dunedin, foresta oscura, Camposanto, come nel beach. E lui mi dice di andare di qua, giusto? Esatto, infatti l'indicatore dice che devo andare di qua. The village is full of ghost wards. They're afraid of something. Leave them up. Cause no trouble. Lasciali dove sono, non creiamo problemi. Va bene. Eccoci a bordo. Vediamo cosa succede adesso. Eccoci al borgo. Oh there! Anyone home? Where did they go? Nulla. The well, recently sealed. Below, it feels off. Smells off too. Cerca i coloni, ho capito, cerca i coloni. Poi c'è una nota, ma non c'è niente. Lì ci sono già stato. Proviamo di qua. Niente. Tutto è chiuso. Addirittura è chiuso. Niente da fare. Oh cazzo, sono finiti i coloni. Scacciafantasmi mi ha detto di non distruggerli, quindi non li devo distruggere, però ma capire dove cazzo sono spariti. Bibbia. Chiuso. This requires a key. C'è nessuno? C'è una, come si chiama? Una scala. La scala per andare al porto, ma al porto non c'è nessuno. Questa è bella. Ma che c'è?
dice di no. Non lo posso distruggere quello. Qualcuno c'è perché ho sentito delle voci. Pray that our trust in him be as Goliath's armor, 600 weight of brass, and as his iron-headed spear, stuffed with a weaver's beam. And yea, though I do repeat myself, 'tis a sermon that bears repeating, for I shall, friends, find fortitude in our La success. specie di sindaco della del Exiled paese. from our homes by the devil's machinations, we congregate before the Lord in this new meeting house. We gather, we worship, we overcome. And we shall be well protected by the holy ward my son now makes under my instruction. For I have spent hours countless in your service, poring through books and papers, devouring the oeuvre of my peers, that our meeting house be safe. Fairfax Haskell, for whom the word pompous was invented. Half built? Yes. Open to the four winds. Ah, quindi stanno, Yes. stanno praticamente But already ricostruendo it is tipo il paese da resplendent with un'altra our parte. faith. A shining reminder of our renewed belief in better days. McCraith, Mr. McCraith. Già. I Ancora thought vivo, you. testa di cazzo di I sindaco thought del you. cavolo. What happy portent, what most excellent news. What blessings. I applaud your valorous deeds. O fate, I say, dead sir, I thought you dead. Maybe I am. Do not make light of such matters, my friend, for the devil's wrath is wide awake, and his claw scratches at our door, metaphorically speaking. I'm alive. I promise. My friends, I shall deliver this sermon another time. The battle with the devil's legions is ongoing, and Mr. McCraith and I have much to discuss. Eh sì, praticamente stanno ricostruendo la chiesa perché la chiesa attuale del paese è posseduta da quella specie di fantasma. Thank you, Lammy. Behold this miracle of ours, Mr. McCraith. Exiled we, yet in our darkest hour we find the moral vigor to build this humble Praticamente hanno monument to ricostruito la chiesa perché resilience. quell'altra chiesa di New Eden è posseduta dallo But spettro. you and I must dall'incubo, speak of insomma. darker matters. For we, erudite men of higher learning, know that evil yet walks. There is much work to be done. Indeed there is. Yes, yes. Forgive the inelegance of my welcome. You are alone. Do I surmise that Miss Duarte is no more? She knew the risks. So will I go in unto the king. And if I perish, I perish. So said Esther to Mordecai. Such wisdom, such courage. I'm so sorry for your loss. Grief is a journey, long and painful, but you do not walk the road alone, I promise you. And there comes a time when you must let go and walk on alone. In time, God healed my wounds. May you too find peace. Now, I regret that even at this most burdensome time for you, I must move with haste to business and beg once more for your help. Che succede? What's going on? Must be serious if you're asking for my help. Since your defeat at the meeting house, the devil, heartened and emboldened, goes from strength to strength. He insinuates himself among my people, reveling in the suffering of the disease he unleashes upon us. It pits one against the other. Suspicion tears this community apart once again. All this to weaken my people and lead them away from the light of God.
Come posso aiutare? In times of disease, you need doctors. And I'm no doctor. We'll not treat the symptoms, we'll tear out the root. An agent of the devil walks among us. A witch! You must find her. Or him, as it may be. Una strega. You and I share great expertise. But I'm a man of position. While you, sir, are much more familiar with field work. Go, meet my people. Walk amongst them. Learn which of them secretly serves the demon, that we may expunge this evil malady from our body politic. Cosa vi fa credere che c'entri una strega? What makes you think there's a witch at work here? I, sir, am a man of God and intellect. I can read the signs. When a so-called mystery disease afflicts half of my people overnight, there can be only one culprit. It is the devil's doing, sir. Probably through one of his servants. For you see, I understood immediately that the water in the well had been tainted. Avvelenato il There are pozzo. no strangers here. You could self-accept it. No one has fled. The guilty woman, or man, I suppose, remains within the village. As evil walks, the evil are emboldened, but this witch shall see her downfall. Or his, of course. As did the last one. As will the next. Some years ago, you may have heard tell of this. I made my name on the execution of a terrible witch. It pains me that I must do it once more. Non sono un cacciatore di streghe. I am no witch hunter. My business is with the lingering dead. For a fee, yes, I know. But you can't deny evil practitioners exist. A few years ago, I had to cleanse this community from such a threat. Come si è manifestato il male? How did the evil manifest? She brought an illness upon us. No ordinary pox, the devil's work. We dropped like flies. Until she died. By the grace and charity of the good Lord, she was exposed. It was my honor to serve him in sending her to hell where she belonged. Her mask was a good one, as if butter would not melt upon her tongue. But you cannot fool a man of faith and intellect. No, sir, you cannot. You'll not mind me saying it, but for a Puritan paradise, you seem to get more than your fair share of witches. God has not forsaken us, but someone here does the devil's work. Find me a witch, Mr. McCraith. Return this place to the Lord. I'm a working man, Governor, but the Lord does seem happy to pay, so I'll do what I can. Malattia. This illness, tell me of it. Upon my arrival here in the Harrows, I immediately set about protecting the place with consecrated tokens. Safeguarded from the curse, we all felt safer, for a time. Then some devil poisoned the well, our only source of water. Someone Ecco on perché il the pozzo era chiuso, inside perché l'hanno mind. avvelenato. Spoiled water proves nothing. A wise point and well made, Banisher, if not for the fact that we have been, for months on end, under the obvious influence of a terrible curse. One way or another, the devil has found an agent among us, and who knows what nefarious ill-doing old Black Spy plans next. Gli scacciafantasmi. I noted your ghost wards with some interest. Ghost wards, an interesting name. I call them sanctifiers, a name more palatable to my flock. Li avete creati voi? This requires a great deal of occult knowledge. Where did you learn your craft? Etienne Roulet, one of the greatest demonologists of our time, is a good friend of mine. I improved upon his work. Perché non usarli contro la maledizione allora? Why did you not use them in New Eden when the curse began? It was more complicated to convince the whole congregation of the necessity to use magic. Here, people have more trust in my unmovable probity. Che si dice da queste parti? A man in your position must know what goes on in his own community.
Why, of course I know all that there is to know. Oh, near enough. Ask your questions, sir. Ask away. La colonia. How goes the colony? Sir, the body politic bears a heavy weight. Not content with weakening their flesh, the devil's evil attacks the people's hearts and minds. Until you expose the culprit, the harmony of this divinely beautiful commonwealth shall remain marred by suspicion and mistrust. Long story shortened, people are not getting along. Voi? How did you, a man of position and faith, become a demonologist? Ah, yes. If you'll indulge me for a moment, I shall explain, in the briefest manner possible. Though blessed with intellect and no little faith, I also had privilege. I had the means for an education, time and place with which Praticamente to è nato study. in una famiglia ricca, For a quindi time, ha potuto my permettere father di was a studiare pupil of anche Henry Boggett, trattati di the great demonologia, demonologist. che altri erano He had the magari books. potevano studiare. I had the aptitude. When he passed, I donned his mantle. My father taught me about duty. I have gifts, faith, intellect, position. I must protect them. I must use them to protect my people. This is my duty. This is my burden. E vostro figlio? Your son, how would you describe him? Lamentation. How would I describe him? Lamentation. Well, he's curious, inquisitive, I mean, as opposed to peculiar, although he has his moments there too. I tried to teach him demonology, to make him the third generation of witch hunters. But he revealed no disposition. Occult knowledge could only obfuscate his good nature. At heart, he is a naive boy who reads a lot and doesn't say much. Ok. I'll take my leave of you, Governor. Of course. Outside, you must take the stairs. While you're with us, the first house on the left shall be your home. Another witch hunt. That just tells me he's hiding something. Mind you, I'd like to know what's causing the sickness. A real-life, actual Banisher here in the Harrows. You're the Governor's son, right? Yes, sir. Lem. Lamentation Haskell. Friends call me Lammy. Lamentation, ma che nome è Oh, they Lamentation? would if I had any. Please, call me Lammy. I have so many questions, sir. So many questions. But I suspect this is not the time. No, not the time. But perhaps you may help me anyway. Me? Why, if I can help, I'd be honored. Ho notato qualcosa di insolito? Your father believes there is a Harrow's witch. Have you noticed anyone acting strange? I'd answer, sir, I surely would, only things being as they are, everyone is acting strange. The curse brought illness, illness brought division, division has led to strife. We could do with some healing, sir, we could. We need you to bring us peace. So tell me, Lammy, what do you do? What? How do you spend your days? I assist my father, especially with the ghost wards. That keeps me very busy. When I can, I continue my research into the mysteries of life. Wildlife, mostly. If I can find any. Those that aren't dead have left New Eden. Who can blame them? Must be hard, being the Governor's son and all. Is it? I don't know. I've never been anyone else's son. Hard to grow up in his shadow, I would have thought. Only if you like the attention, not me. I just want to read books and learn stuff. People leave me alone, mostly. I like that. Mostly.
Your father spoke of the pestilence. He did? Then, sir, you know as much as I do. If you have an opinion of your own, I'd be glad to hear it. Since you ask it, I believe a thing most vile assails us. An evil of origin unknown and perhaps unknowable. So the pestilence is part of the curse? Yes. Of course, the curse. Of course it's the curse. What else could it be? Those ghost wards are quite unique. They are, aren't they? Conceived by Etienne Roulet, but made by my father. Do you use them as well in your line of work? Not really. I mostly talk to ghosts. I don't repel them. Of course. Still, each tool has its purpose, and these troubled times we need all the tools we can get. Magic is glorious when wielded by the righteous. You seem to know a lot about it. Oh, if only, sir, if only. I'm still learning. Many of the subtleties and nuances escape me yet. Good day to you, Lammy. Good day to you, sir. Ghost ward. I think you can safely knock it over. There you are. Here I am. Dobbiamo parlare con i coloni, quindi praticamente adesso. Good day to you, Mr. McWraith. I'd wish you the same if I knew your name, sir. Ishmael Law. I have seen you in the meeting house. I have recognized the markings on your hands. I would have liked to have been a banisher, to tackle with the mysteries of our world. That must be something. Have you noticed, by chance, any strange behavior hereabouts? Our village has suffered much loss of late. Many of my neighbors have seen the disease take their loved ones. They get sick, and you never see them again. Maybe you hear them moan as you pass their house, but then the moaning stops. In times like these, pray tell, if a person was behaving strangely, how could I possibly tell? I'm sorry, but I can tell from the look in your eye that you've someone in mind. Watson, the shoemaker. Perhaps because of illness or through the loss of his loved ones, but whatever has befallen the poor man, he seems to have lost his mind. I'll see you later, Ishmael. Anytime, sir. Il calzolaio, eh? Good day to you, sir. Likewise. Red McWraith. You? Perry Cottle, I'm the baker. What are you doing out here in the rustics? I'm a banisher. I'm looking for ghosts. Find no ghosts here, sir, nor demons. The governor, in his piety, sees to that. I envy your faith, Mr. Cottle. How's that working out so far? Have you noticed anything strange lately? Changes in demeanour, odd comings and goings? Lucy Barrow,
goes picking plants. All furtive like. I've seen her. I've watched her. She puts them in her strange concoctions. Won't tell me what's in there. Maybe she'd spill it to you. And where might I find this Lucy Barrow? The alewife, when she's not furtively picking herbage, may be found in the ale house. I should go. God go with you. Good day, sir. Good day, madam. Mistress. Lucy Barrow, the alewife. Red McCraith, the Banisher. Alewife, is it? I'd never have guessed from looking at you. And what does an alewife look like, Mr. Banisher? She's got you there. Can I ask, have you noticed anything strange lately? If you have, be sure to tell me. I'll be sure to tell you if I see anything normal. Strange is the flavour of the hour, the week, the month, and the year. Yet folks still gossip. They're suspicious, aggressive, impatient. Perhaps they hanker for normality. I suppose it figures. Well, if you hear anything that strikes you as unusual, do let me know. I'll take my leave of you for now. And I of you. Ah, the famed and famous Banisher, the one and only Red McWraith. Have we met? I was at the meeting house. You've got guts. I like that. Thank you very much. Ooh, politeness gives me the shits. I'm Phoebe Walcott. I buy and sell. Now then, what's your pleasure? So, have you noticed any strange behaviour of late? Apart from my own? Yes. So much so that now I am almost normal. Caleb Watson, for example. Now he, my friend, is really strange. Is he now? He used to be such a nice man. Now he's aggressive and he smells like the Christmas cat at Easter. Where can I find Caleb Watson? Well now, seeing as he's our cobbler, you'll find him in his workshop. Till we meet again. You mind your good self, do you hear? Caleb Watson. We keep hearing that name. Let's pay him a visit. How are you, Mr. Bachelor? I do not need the services of a heretic today, and nor do the people of New Eden. He seems pleasant. Seen anything strange of late? Do you speak of the disease eating at the fabric of our fair community? We've sealed the well, closed homes and houses, and said our prayers. It has not worked. Apart from that, have you noticed anyone behaving strangely? I have to ask. I have seen the alewife, Mistress Barrow, lurking by the well, hands in her pockets, clutching at her herbals. And as I think of it, before his house burned down with his wife and brother in it, Caleb Watson and the alewife had a sharp exchange of words. 'Twere as if she'd cursed him. If there is a Harrow's witch, I'd start looking there. I'll steer you away from the idea that the alewife is a witch, but I'll look into it all the same. I must take my leave of you, sir. God keep you, but I shall not. Sei simpatico quanto un calcio nel culo. Surprising. I'm curious to hear her take on all this. It's justice. Start anew. Shite on these people. They can't hurt us. But how could you make him kiss it again? Oh there. Are you all right, sir? We're closed. Oh, now. Out with you. Leave. Leave. I can tell from your sunny demeanour that you won't mind me asking you a couple of questions. I'm Red McCraith. I'm a banisher. I'm searching the area for evidence of witchcraft. And you, I can tell, are itching to help me.
Show your shiting shapes, goose peddler. No witches here. Only myself, Caleb Watson. The governor bade me make the rounds. Is anyone acting strange? Why would he ask you that? Everyone keeps secrets, and I have a talent for uncovering them. I ain't got no secrets. I ain't done no wrong. Search me house if you don't believe me. See for yourself. And when you're done, if you're any kind of man, you'll come back here, doff your cap, apologise, then shite off and never come back. If you're looking for someone acting strangely, I think you found your man. I'll be leaving you alone for now. A man content with his own company is never alone. You hear that? Good one, right? Fear not. You'll bugger off soon. They both will. It's ours anyway. Should have been ours since the beginning. You know it's true. Being courted by two brothers at once rarely ends well. I tell you. Personal experience. Don't go there. Hugh Batchelor said Lucy Barrow cursed the house and it burned down. The house burned down, and I suspect the rest is nonsense. What's this? It's not metal, not wood. Bone. It's bone. Lovely. Ishmael Law said Watson lost his wife and brother. He's surely haunted, but where's the ghost? I think we need to talk to Caleb Watson. E parliamo con calma. Fear not. You'll bugger off soon. They both will. You done enough sniffing? Hmm? Tired of the smell of your own arse? You said you had no secrets. That was a lie, am I right? Everyone has secrets. I can smell your secrets from here, mate. A pox on you. And a pox on your questions, too. You'll not take him head on. You must take your time, outflank him. There's burned debris out back. I found bone in it. Where does it come from? You must have little business if you spend your time sifting through my rubbish. It came from the house. Probably. I read your letter to Ruth. It's clear you loved her. Were you telling the truth about Alexander's infidelity? My name is Caleb Watson. And before God and all present, I swear that the letter I wrote to Ruth was a load of shite. Lusting for his beloved Ruth, I set out to ruin Alexander's name, 'cause I'm a greedy little prick. You're frank. You don't sound like you regret it, though. No. The past's the past. Dead and buried. My brother is but a lingering memory.
It was terrible what happened to your wife and brother. Might help if you'd mentioned it. You must be grieving. Do you mind if I ask where they're buried? Shite on me shite bag brother, and shite on you too. They're both deep in the dirt up at God's Acre, and I'll speak no more of it. What's going on at God's Acre, Caleb? Shite off with your God's Acre, and good riddance to both. God's Acre concerns you not. You need to tell me what happened here. Stop hiding. Nothing happened. Buried all. Quiet you. And you can shite off, taking your nothing happened with you. Whatever happened, it happened at God's Acre. Thoughts on Caleb? You first, young man. Haunted. To the point of madness. Ruth and Alexander, maybe? Maybe. But something feels off. We jump to no conclusions. Instead, we gather proof. God's Acre? God's Acre. Too heavy to lower from your side. Quindi sei troppo pesante, l'unica via... Oh, che cazzo. Di là, passo, esatto. Ci ero arrivato. Here we are. Let us find the graves of Alexander and Ruth, and whatever got Caleb acting so strange. Someone's been doing some undertaking. In New Eden, there's much to be done. Ti pareva? Aspetta. This isn't over yet. Get out of there!
Spectre, going for a meat suit. Can I join in too? Grey robbers. Yes, but what exactly were they stealing? Ruth Watson. There's another grave beneath it. Highland kiss for you. Nati nelle tombe. If undertakers did this, they should find other work. I doubt there's a job on Earth that suits whatever did this. Eccolo. Decoys to distract wayward specters. Rudimentary. Someone's had a little training. Here did lie Alexander Watson. Did Caleb take their bodies? Someone did. And he's at the top of my list. Well, they made quite the mess. Perhaps the decoys may show us the way. Follow the path. Don't get too close. I'll try. Trovi diversi. This way. More of them. Attenzione. Piss off! That's what I was talking about when I said don't get too close. Away with you! A wee Highland kiss for you.
Demonology. I should have known. Aia. Rituali strani. Qua c'è l'altra via? Oh no, mi sa che ho sbagliato. Ma ci arrivo da qui, potrò scendere. Cazzo ci arrivo? Come ci arrivo? Porca troia. Non ci arrivo, come cazzo ci arrivo? Mi manda di qua. Però... Ah, ecco, c'è la via stretta. Scusa, non l'avevo vista. Sarola. What in God's green hell is this? Fight now, talk later. You'll get it next time. It's up to no good. Hogging all the... A vicious scourge that despises the living. In these lands, what a surprise indeed. Shrines now? With bones? It's like Lady Blackwood's boudoir around here. I sense an echo somewhere nearby. Oh there, fella. You're nasty, aren't you? Nasty, yes. But also shoddy. It's very poor work. Rituale. Che devo fare? Are you sure we didn't miss anything? With a bit of luck, we'll find what we need. Manca qualcosa infatti. Manca qualcosa. I'm picking up something spectral nearby. Eccola, questa qui. Pergamena. Eccola qua. What is this? It looks like a butchered version of the ritual of Lesser Palingenesis. The ritual of... that ritual? The one that brings someone back? That ritual? Yes, that ritual. No step from the shadows. Did I just do the wrong ritual? I raise for now the veil of shadows. As flesh unto verb, as verb unto heart, as heart unto flesh. Death's knot is unsevered, and I shall cut it.
to me, my love. Come back to me. Caleb Watson invoked a ghost without a body for it to inhabit, so it took his. Caleb is no longer Caleb. He got the wrong ghost too. He used pieces of his wife and also of his brother. Ruth, Alexander, Caleb could be any combination of them in there. Let's go find out which. Quindi Caleb Watson, è lui il colpevole allora. È proprio lui il colpevole. Oh, dov'è? I have another insight. Ah. Cazzo sono? You're done. Get out of there. That ritual, I suspect it's beyond me. It's not, but we agreed you won't need it. Besides, Caleb's work was poor. Your work is good. A ritual like that. Good is not a word that comes to mind. Il cuore infernale affronta Caleb. Give us this day our daily bread. Our bread, not our ale, our bread. Hush now. All is well. Nothing bad will ever come to us again. Shite off. So che non sei Caleb. We've been to God's Acre. Quite a tale it told us. You're not Caleb, are you? Or at least not entirely. Ah. Can't fog you. Alexander Watson. Long tale short, Caleb tried to bring his dead wife back. And I live here now. So many questions. Where to even start? Com'è successo? He was trying to bring his wife back. How did you end up in the mix? Caleb made a fine cobbler, a poor brother, a worse husband, and a truly terrible witch. The ritual went to shite, because... of course it did. Condividete il corpo di Caleb? Do both of you share Caleb's body? Share? No. This house of flesh is mine. But because I am a generous man, I allow my brother to live in the cellar. We were twins. I was the rotten half, they said. But who's the rotten half now? There's something else you should know. If you don't know it already. I'm not alone. I completed the ritual. My darling Ruth is in here too. Perché trattenere Ruth? You used the ritual to bring Ruth's spirit into Caleb's body. Why? Love moves a soul to strange endeavors. We deserve a better life. I set myself to claiming it.
E quel che vuole Ruth? I understand your anger, more so your desire. But what of Ruth's? Did you consider what she wanted? Caleb stole a life from me, but he also stole Ruth's voice. She shrank beneath him. Of course she wanted a second chance at life. I'd like to hear this from Ruth. May I please speak with her? No! We've carved ourselves out a little happiness at last. I'll not have you break it. Please, leave us alone. Give us this. We need to speak to her, one way or another. If he won't tell us anything, perhaps the house Ruth died in will. Caleb was no saint, but this is hellish grim. Does he deserve it? Aye, he does. And it's not like I killed him. He's alive in here somewhere, watching me ruin his name. He can hear me now, destroying his reputation, as I had to hear him destroy mine when he painted me a fornicator. How nice. He took our love, Ruth and mine, and killed it. Now our love's reborn, and he can do naught but sit and watch. Caleb was a cad. Shite on him. Let him suffer. You died trying to save Ruth from a burning house. True. True. And where was Caleb while all this was happening? He was there. He stood rooted in place, frozen in fear. And then it was too late. He could do nothing but watch us burn. Caleb's name was ruined then. We're just putting the boot in. I'll be leaving you alone for now. Alone? Not really. Hush now. All is well. Ruth and Alexander are having an affair in her husband's body. I can't find an angle with that isn't just plain wrong. Something feels wrong. Something about Ruth. If we find the ghost tie, we can talk to her. The house that burned down. The roof fell in with them inside. There's a lot of debris. Wards, think you can fend for yourself? Come ci arrivo lì? Red, I can't manifest anymore. The ghost wards feel far away from here. Just one keeps me from manifesting. Fancy knocking it down? Sì, ma dov'è? Vorrei sapere dov'è. Quando cazzo è? Madonna, queste cose complicate tutte le volte, porca puttana. Oh via.
cazzo è? Something has me. Wards. Non posso. Madonna buona però, che palle. O come cazzo era, madonna. No, quello lo posso abbattere. Dove cazzo è? Madonna buona però, che palle. Ah, è quello lì forse. Forse è quello lì della casa. Ah, non questo, questo qua di questa casa qui. È l'unico, è questo che posso abbattere. Ma non me lo fa battere. Non me lo fa battere, vedi, quello è il casino. No, quindi mi manda giù, madonna buona, ma perché? Che palle, che palle. Quello me lo fa battere, come cazzo faccio, porca puttana. Lì vado al molo, non ci faccio un cazzo col molo. A meno che non mi devo arrampicare di là. Vabbè, lì c'è, vabbè. A meno che non devo andare giù e passare dal molo, però mi sembra strano. Che passi questa zona e devo andare di sopra? Può darsi. Vabbè, ok, dai. Per il momento, ragazzi, io mi fermo qui per questa sera, per questo nuovo gameplay di Banishers Ghosts of New Eden. Noi ovviamente, come sempre, ragazzi, ci rivediamo mercoledì sera per un nuovo gameplay e poi, come ho già detto, venerdì sera inizieremo la nuova serie di Rise of the Ronin.